Good morning, all. On behalf of Dharmanayadu Educational and Charitable Trust, Management, Principal, Faculty of SNN College, I welcome Mr. A. Mohammad Irfan, who is working as a data analyst in Sayasoft Technologies Private Limited, Chennai, for this day 5 of phase 2 orientation program for first year aspirants. Sir, I welcome you on behalf of SNN College. And Thank you, sir. Yes. And it's my pleasure to introduce the resource person, Mr. Mohammad Irfan, to the gather. Yes. Uh, Mohammad Irfan has worked as a data analyst is working as a data analyst in Sisoft Technology Solutions Private Limited from Jan 2020 to till date. He has worked as a junior business analyst in MEPRA Software Technologies Private Limited from December 2018 to January 2020. And Sir has worked extensively in developing reports and maintaining projects in Power BI in Sayasoft, converting data into valuable insights by predicting future and outcomes, performed in-depth research and analyzed to help clients with the tools. He has developed a trend forecasting framework to identify the business and take active mechanizing decisions, and so on. He has handled projects with leading clients like Maruti, Hindustan Unilever Limited, Club Mahindra, Music of Madras, Telebrite, Nature's formerly Arun Exceller. He has done his academics. He has completed his PG at Wales University, Chennai. Has done his MBA in Business Analytics. He has completed his UG, that is BCom, in Information System Management at Guru Nanak College, Chennai. He has got skill sets on various technologies like MySQL, Power BI, Big Data, Python, Tabla, IBM Cognos, SPSS Modeler, SPSS Statistics, Machine Learning, Spreadsheet Analytics, UI, UX Designer. So we have got the right person for the day. And apart from this, he has got immense experience in Python, data analytics, machine learning, etc. Right? And thank you, sir. Once again, I just welcome you to the gather. And let me give a 2 minutes introduction about Python to my aspirants. As far as my experience is concerned, I want sure, all sir. first year aspirants. Yes. Yes, sir, thank you. Yes, I want all, irrespective of all branches, I want first year aspirants to listen to this orientation program and Python right to the core. It's because whatever branch you belong to, you have to be strong in any one of the programming language. That is what IT companies expect. As the resource person, Mr. Mohammad Irfan, pointed out in the morning, irrespective of engineering students, companies are looking for arts and science students also nowadays. That is why there was a huge competition in the market, right? So you have arts and science students ahead of you. So companies recruit both engineering professionals as well as arts and science graduate. So you have to you have to be competent in that particular area. And learning Python, I'll tell you the essence of learning Python. Every company is expecting Python students to be so good in Python. You have languages like C, C++, Java, Python, right? These languages are very popular, but still, why there is the importance of learning Python is normally recently we have a national drive. Our students have attended a national level test with Wipro, TCS, Python, CTS, right? And they are going to take up their exams with Tech Mahindra, HCL, etc. Right? So you have to choose any one of the programming language to complete your coding test, right? What final year students prefer is, if you are very strong in Python, we could complete the coding test within 1 minute because every question has got a duration. So within the duration, you have to code the program, you have to get the output. It is very difficult to get the same, to code the program and get the output in C and C++ in Java, right? You can get it, but it takes time. You have to be very strong in those framework to get the output. So rather than coding on that particular part, if you choose Python, you have inbuilt objects, libraries, you can complete the task within a minute. That is why we insist all aspirants who are going to join in engineering college
to have strong knowledge in Python. Okay, so you have got in curriculum, you're just going to learn Python in semester one, and you're just going to learn introduction to C programming in semester two, followed by in semester three, you're just going to learn data structures in C++ and OOPS in Java in semester four. Yes, so you have all languages, but you be strong in any one of the programming language, and I want everybody to be very strong in Python. Okay, because Python rules the industry. Yes, even nowadays we do machine learning, deep learning, big data analytics, everything we does with the help of Python. So Python is the simple and most powerful language in today's for the past decade and upcoming years also. Yes, and with this, I hand over the session to Mr. Mohammad Irfan. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. It was a wonderful to hear from you, sir. Thank you, sir. Yeah, Thank you. whatever you said, it's true, sir. Not for the next few years, not for the next few years, for the next 20 to 24 years, Python is going to hold. Okay, good morning, guys. I'm Muhammad Irfan, data analyst from Untitled Technologies. I'm here to take a webinar on Python. So let's start. Yeah, just. Yeah, sorry to interrupt. Yeah, before we go ahead, you must know what is Python, what can we do with Python, why Python is so popular in the industry, and why Python will go up for the next 25 years. Okay, let's go ahead. Python. Python was developed by Guido van Rossum in the year 1991. His main concept was is to allow programming language to complete with a few lines. Before that, they used to code with C and C++. In C and C++, for typing print hello world, we must type a lot of programming lines. But Van Rossum thinking like that, why we can't have a few lines of code, just a single code, and the output must be come. Then he started in the year 1989, but in the 1991 he introduced it Python, and 1994 the first version of Python was released. Python is open sourced; everyone can install and use it. Also, it considered to be one of the easiest programming language for beginners to learn. Why easiest programming language for beginners? Because they don't have much codings of line, just like C, C++, and Java. Today, Python is third most popular programming language in the world. It left behind Java and C. Java came after Python, but still, most people don't use Java right now. But the only thing in Python is we must understand the syntax. Python plays a key role in the world of analytics. How it understands the function just like we do. They don't have much coding part. Sir just informed you about the functions libraries. They have easy functions, easy libraries to use. Yeah, Python is the most programming language in the world. Yeah, definitely, as I told, Python plays a key role in Netflix recommendation algorithm to controlling a self-driving car. Actually, how Netflix recommend algorithm? We all uses Netflix Prime. If we just view a single movie, Irfan sir, sorry for the interruption. Yeah. Yes, Yeah, yes, could sir. you please maximize the screen, sir? Your PPT. Actually, it's not getting up, I think. So just Okay, fine. Okay, then no issue. If you're not okay, no problem. If you're not able to do it, sir, no problem. No issues. Now it's clear, sir.
Actually, I'm not Uh, able to. If I click on the full mode, it's getting out. oh, no problem, no problem, no problem. Yes, almost it is visible. It's not an issue, sir. You just carry on, sir. Yeah, okay, okay. Thank you, thank you. Yeah. Yeah, as I told, Python plays a key role in Netflix recommendation algorithm. I will tell how the Python plays a key role in that. If you just view a movie, action movie, for example, just take a view a movie like Avengers Endgame, Python will automatically recommend you to watch Justice League. It's a DC movie because Python and Netflix understand. They use the algorithm to understand the customer. They understand the customer that what movie the customer is watching. If you watch a cartoon movie, it will fully recommend you only the cartoon movie instead of Avengers action movie or adventure movie because that's how the Netflix works. Before and all, Netflix don't recommend that type of movie. It was an algorithm founded by a person from German, I think. I'm not sure about it. From the German, he recommended this algorithm to Netflix. I'm not sure the person's name exactly. You're controlling the self-driving car. Self-driving car. Today, Tesla is using Python for self-driving car. With the help of Python, everything we can do. The only thing we want is the functions and libraries, and the main thing we must know how it exactly works. Python is also used to build website and software and conduct data analytics using machine learning algorithm. Website and software. Danjo and Flask are the beautiful libraries for website and software. And conducting data analytics using machine learning. And here comes my favorite. For machine learning purpose, we have many algorithms like logistic regression, linear regression, KNN, lot of things we can do. And next, according to PayScale, the average salary for fresher as a Python developer is around 4 lakh per annum. Yeah, I agree with this point. 4 lakh per annum, not just 4 lakh, more than a 4 lakh can, as a Python developer, you can get it in the IT industry right now. Today, 2021, after the COVID, 4 lakh per annum is possible for a Python developer. And for data scientists, it's not only just 5 lakh per annum, it's more than a 5 lakh. Imagine you can't even imagine how much salary does a data scientist get as a fresher in the IT industry after the post COVID 2021 today right now. Yeah, as I told, Python version 1 was released in the year Jan 1994. It does not have much functions. It just had 3 to 4 functions like lambda function, map, filters, and reduce. Lambda function can take any number of arguments, but can have only expression. As I said, it's a very simple program, and it just see I'm declining x as a variable, and lambda a is to a plus 10, and if I print x into 5, it just give me 15. How? It's just adding, it's taking the 10 and adding into 5. Simple thing. This was introduced in the year 1994 with the help of Python. In before that, in C++, for getting this 10 plus 5 15, we must write a code. Lot of code are there to write, and there are map filters. Map are just like a list variables, list, dictionary, set, tuples, and lot more. And filters, we all know filters. Filter is just shuffling out whatever we wanted. And the difference between old version versus new version. Old version which was introduced beginning of the time, but now new version. For old version, for printing a hello world printed success, we need to type this query: print hello world, close close print open parenthesis hello world comma printed successfully. The output for this will be this: hello world
hello world printed successfully, because the additional keyword print is introduced here. But later on, when it updated Python 2, Python 3, when it was updated, I think probably the year 2008 to 9, I think it was got updated to Python 2. It made simple. Uh, Python hello world printed successfully. I want just this query. It will automatically run this. There is nothing much of writing a 3-4 lines of code just like Java, C++. Just a simple print hello world printed successfully. That's it. Simple. It's finished. Latest version right now. Latest version of Python is 3.9.7 exactly. I think 3.9.7. Yeah, 3.9.7 is the latest version right now. What can we do with Python? Lot of things we can do with Python. Definitely, not only this, there are more things we can do. I just listed a few things, like just like data analytics, AI, machine learning, deep learning, big data, data visualization, statistics, web development, game development. There are a lot of things apart from this. IDE for Python, integrated development environment. These are the tools which provide uh, essential functions for the Python. PyCharm, Spider, Jupyter Notebook, Visual Studio Code. Uh, uh, there are much more, but I recommend you to use this. For PyCharm, if you are developing a game or website, you have to definitely, I will recommend you to use PyCharm. If you are learning right now, if you are learning how to basics, as of pressure, you will be learning Python. I recommend you to use Spider or Jupyter Notebook. When it comes to analytics, analyzing things and visualizing, I recommend you to use Jupyter Notebook. Why Jupyter Notebook? I think the first question comes to your mind, why Jupyter Notebook for data analytics and data visualization. I will tell you why. Jupyter Notebook is much easy, interactive than Spider. It gives a clear visual of whatever the output is. Visual Studio Code have not used development purpose. Visual Studio Code is definitely needed. Python is so popular. Contains rich libraries use the same functionality, perform different action. Libraries, rich libraries, C, Bond, etc. There are much more. There are like a lot of libraries available. Libraries for the purpose. There are pandas, NumPy,
Sorry, just got disconnected. Yeah, I'll just start with this. Why Python is so popular? Python contains rich libraries that can help the user to use the same functionality to perform different action. As I said, rich libraries contains NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sklearn. Yeah, use Python is free. Yeah, definitely Python is free. Comes with useful libraries and tools, and documentation can be accessed easily online. Yeah, Python does not require much installing a lot of thing, and then again coming back to this, checking that this file is installed or not. It does not require a lot of thing. Just a simple. You can install by Python, just googling it, Python free download. That's it. You will just get the first link, download, enjoy the Python. Python is a flexible language, which means that it can be used along with other programming languages to achieve the desired result. And it gives the developer a safe environment and reduce the chance of mistake. Chance of chance of mistake means, right, just like uh, if I made a mistake in Java or C, C++, I just need to search from top. Where did I made a mistake? I want to check everything. One line I need to be check whether this line is perfect, or not. I just need to check everything. But in case of Python, Python will help you where you made a mistake, exact mistake. Which line did you made a mistake? Whether did you miss a semicolon or parenthesis bracket, or did you made any mistake in spelling? Whatever mistake you made, it will just show you the mistake. That is the one of the beautiful thing in Python. Python language helps in developing reliable system, as it focus is on solving an ML problem instead of worrying about the technical details of language. Python focus on machine learning problem, not about the technical. Python mostly work only for a machine learning problem. Means how understand that you have a problem, but you don't have a much data. That time machine learning comes into this field. Uh, for example, I can do an example like, yeah, in my area, T Nagar, I have geo hacked everything, but in this area there is no Airtel. So Airtel has a Airtel company owner. I need to analyze whether the T Nagar people will use Airtel or not. I don't have a proper data, and this type of thing, ML helped me out. By how ML itself the data. Just hasn't data. Nungapakam has does not have it. The problem has geo fiber, act fiber, ACC, and much. And Sir, sorry ML for the not interruption. allow the Excuse me. Airtel to just give There is up. one, sir. ML helps how we can catch that area. Irfan, sir. It helps how we must catch that area customer, how we must attract that customer, how Irfan, we sir. must make the customer. Yes, Sir, ma'am. excuse me. Sorry for the interruption. Sir, your voice is Yes, breaking a ma'am. little bit. Can you please check your network connection or something like? Your voice is breaking, sir. It's breaking from. It's breaking from when, ma'am? Just now? Or? Just then, sir. Just for 2 minutes. Yeah. Okay. Just a minute. 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Just 2 minutes, ma'am. I'll just check the connection. Okay, sir. Okay, sir.
45. 8, 8, 30, 32 இலக்கியம் 37. 16. எதுக்கு பண்ணுது? I will remove ourselves from here. So that he is trying to check it out for this. என்னாச்சு? Voice break ஆச்சு சார் சொன்னேன் he's checking it out. Yeah, now it's clear, ma'am. Yeah, now it's clear, sir. You can proceed. Sorry for the interruption, Nihal. Yeah, it's okay. Sorry for the network issue. Yeah, as I said, Airtel will focus on Tinagar, how we can attract a customer. ML helps the problem to solve. How we can attract the customer, they can provide a discount or they can provide an extra GB or whatever it provides. ML helps it out. And here comes the basics of Python. The first important basic things is variable. Variable is nothing much. The basic concept. These are the basic concept. You might not worry about it's too difficult and all. Just a basic. It will just take a 1 or 2 days to understand this basics thing. That's it, guys. Variables are container which holds a data. Variable does not need to declare with any particular type. For just say this x is a variable and 20 is a data value. I'm just allowing this 20 to go and set into x. Okay, we can assign multiple value to multiple variables and also the same value to multiple variables. Just like y is equal to 30, 40. If I print y, I will get 30 and 40. If I print x, I will just get 20. Again, I can declare this x is equal to 30 and 40. If again I print x, I will get this same 30 and 40 because it does not have any particular type. It's rewriting. Whichever is declared last, it will accept the last thing, not the first. As you can see, ABC is equal to 30, 20, 10. If I print A, I'm probably getting 30. B 20, C 10. Just like that. There is nothing much. These are the variables. These are the basic things. Without this, you cannot enter into Python, guys. The basic thing. X variables. It's nothing, just a containers for holding data values. That's it. And here comes the arithmetic operation. If you have already learned Python or C, C++, definitely you will be knowing these arithmetic operations. Arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication, and division. And in Python, we have a new arithmetic operation called modulus. Modulus is nothing, it's just a reminder of the division. Normally, if we divide whatever we used to divide, for example, if we divide 5 divided by 2, it will be coming to 0.5. It's the quotient. And it's the quotient. Whatever is the remainder, it will come as a modulus. You can also add strings in arithmetic operation by adding operation. For if I declare x1 is equal to my name is, and x2 is equal to f1. If I just give x1 plus x2, it will just give my name is f1. It won't just give a space in between s and f1. If I give a space, this space, if I give this space, it will allow me a space here between s and f1. These are the simple thing. You can, you can just play with Python. Python helps you to understand in your way, not in his way. Even if you feels like the print is too it's difficult for me to type or understand, yeah, you can just give x plus 1. Simple. The
my name is Irfan, the output will be displayed. There is nothing much thing. Next comes the list. Lists are used to store multiple items in a single variable. Multiple items, just like this thing. A1, I'm declaring a A1 equal to app battery car. If I A2 equal to drop electronics. If I just print A1, I will get app battery car. That's it. List are created using a square. The square bracket defines it's a list. In list, values can be added, removed from the list, and it can have a duplicate values also. The first item of list is declared as 0 and second has 1. This app is index. Actually, we call it as index. This everything are indexes, and the first app is index 0, index 1, index 2. If we have lot of values, if I want a last or second last or third last, we can use -1, -2, -3. If I use index -1, will just print get me a card. Instead of index 3, I can use index -1. Here comes this print A1 index 2. If I print this 2, it will just give me car. As I said, app is 0, battery is 1, car is 2. If I print A1 2, I will just get car. And here A1 index 2 is to 0 is to 1. 0 is to 1 means I want 0, whatever value is between 0, index 0 and index 1, I want everything. Means it will take 0 and 1. We used to have indexes when the data is large. I just want data of 15 to 25. We will use print A1 15 is to 25. Then it will display everything 15 is to 25 value. Yeah. Next thing. A2 dot append is to fan. Append is nothing. Append is just adding a value in a list. I want to add this fan value in A2. Means if I in drop electronics, I'm just adding a value called fan. If I give a print f A2, I'll get a value fan. That's it. Simple. There is nothing much to मंडा फाड़ के बैठने का कुछ नहीं है. It's nothing much. Just a simple concept. Print A1 plus A2. If you just as I said in arithmetic operation, where we can use x1 plus x2 for printing a string. In this also we can use A1 plus A2 for adding a list. Adding a list, whatever the list it may be. It may be a string, it may be a boolean, it may be an integer, whatever, it will just help you to add it. That's it. Yeah, next comes the tuples. Tuples are like list, but it is immutable. Immutable means nothing but we cannot change its value. We cannot change its value. Tuples are created using a parenthesis, round bracket. With the help of these bracket, tuples are created. Tuples have defined order and it can change. Sorry, it cannot change. If I, for example, if I given x1 is equal to Apple, Samsung, Nokia, Redmi, I cannot add another tuple. Just be read in list. I cannot add Realme or Moto in this x2. I cannot do that. It's difficult for me while I'm using a tuple. I have a x2 values Realme, Moto. If I want to print just x1, I will just get this value Apple, Samsung, Nokia, Redmi. If I get x, as I said, I can't add this value. After Redmi, I can't add a Realme or Moto in this thing.
after in x1, but I can do this thing. I can declare a new variable called x3. I can use x1 plus x2. If I use x1 plus x2, it will help me to add Apple, Samsung, Nokia, Redmi, and it will help me to add Realme and Moto in this. I will get this output like this, print x3. I can add like this, but I cannot add in this x1 itself. This is the main disadvantage. I don't think it's a disadvantage because we won't be adding much thing in tuples. I don't think it's a big disadvantage at all. Next come len x2. Len x2 means I just want to know, I have a huge data in a column x2. I want to know how many values are there in x2. I can't just sitting on counting, or I can't just drag and copying it in Excel and searching how many values are there. Instead of, I can use this thing, len x2 means how many what is the length of the x2. It's just getting me 2 because I just have 2 values, the Realme and Moto. If I have here Samsung, Nokia, it will give me 4. That's it. This is just define a length of the x2 and print x2 into 2. X2 into 2. X2 into 2 is nothing, just it will print you Realme, Moto, again Realme and Moto. It's just declining 2 times. Realme, Moto. It's just I want this x2 to be multiplied by 2. I want 2 times 1 and 2. If I just give 1, it will just show me this. That's it. Nothing figures about. This is the simple thing. The sets. Here comes the another thing. Sets are type of collection. Sets are used to store multiple items in a single value. Multiple items in a single value, and it does not allow duplicate values. As in list and tuples, we can have a duplicate value, but in sets we can't have a duplicate value. Sets are created using curly bracket. These bracket, with the help of this bracket, sets are been created. For yes, I'm declaring yes here. App, battery, candy, app, candy, device. If I print yes, I will just get app, battery, candy, device. I won't get this app again here. I won't get this candy again here before device. It will just print this thing and it won't print the duplicate value. It helps you to analyze, and it helps you to analyze and remove the duplicate. It's just give non-duplicate values. We can say non-duplicate values. It gives you non-duplicate values. If I want to check anything thing in, for example, I want to check whether the apple is in yes or not. I can use apple in yes. Yes is this thing. I want to check whether this yes has an apple or not. I will just use apple in yes. It will get a false. Why false? Because it does not contain an apple. I will just have another thing. App in yes. If I print app in yes, it will definitely give me true because I have an app value. Oh, I have a string called app in this yes. So it will definitely give me a true. And next comes the dictionary. Dictionary are used to store data, and every dictionary has a key and value. And dictionary are created using a curly bracket, and they have a key and value. Guys, don't confuse between a dictionary and a set. Actually, set just store a multiple value in a single variable, but in dictionary we have key and values. Actually, dictionary is one of the main thing in data manipulation.
Main thing in data manipulation, we can declare y is in dictionary we can declare a y variable. In y, f name, f underscore name is to md, comma l underscore name is to Irfan, qualification is to mba. Print y, I will get a first name is to md, last name is to Irfan, and qualification is to md, because it's just first name is a key, and it's a it's a value. That's it. Yeah, next comes the Python for data science. Data science is the process of gaining knowledge and insight from the vast set of data. Actually, data science not only just gaining knowledge. Apart from gaining knowledge, we must have a problem solving skill, because the main thing is problem solving. We have lot of problem. We must know exactly what solution can be given to this problem. As I said in the previous example, Airtel example, what we have a problem, but we want to give exact solution, not a same solution which others use, a different solution which is different and unique one. That's the pro, that is also a process of data science. Data science is all about extracting, preparing, analyzing, visualizing, and maintenance of the information. Yeah, as I said, extracting. We are getting a data from where we are getting a data from a client, and we are preparing. Preparing means we are cleaning the data, removing the null values. Data manipulation just it takes more than 2 to 3 months of data preparation itself. Then it comes to analyzing. Analyzing, we must analyze what can we do with data. So what can we do with this data? How this data will help this business? Whether this business is falling down or going up, we must analyze it, and we must come with a visualization chart. As I said, matplotlib chart. And maintenance of information is just like preparing a ppt. If you just go to a client and say, this is how your business is, this is just show is analyze and visualization, you won't understand. You want a report,
Yeah, sorry, I just got disconnected due to internet issue. Yeah, as I said, uh, it involves handling big data technologies to gather both structured and unstructured data. If a data is structured, good, we can analyze it easily. If it's not unstructured, we must sit for 2 to 3 months and we must get it done in the way of structured way. The challenging task in data science, as a data scientist, the challenging task is to handle unstructured data. It's a big challenging task. Data science has become one of the most demanded job for 21st century. Yeah, it's the most demanded job and highest paying salary. Some years ago, data was less and mostly available in a structured form, which could be easily stored in Excel sheet and processed using BI tool. But today it's very vast. Data is so huge. Approximately 2.5 QT byte of data is created per day. There are 18 zeros in a QT. Just imagine 18 zeros. That much data is created every day, which leads to data explosion. Data is too huge, just like a water in the ocean. It's just like water in the ocean. Data is so huge in this world. Handling such amount of data is a challenging task for every organization. So to handle, process, and analyze of this thing, we require some complex and powerful, effective algorithms and techniques that came into existence as a data scientist. Yeah, everything is a challenging task for a data scientist, but when it comes to handling and processing the data, it's more importantly must see we should not miss a single thing of data. If I just view a single thing of data, khatam, finish, it will drop the whole analyze, it will drop the business itself. So don't make a mistake into that type of things. Yeah, definitely skills required for that. You must require statistics, mathematics, machine learning, algorithm, programming knowledge, database, problem solving, critical thinking, and curiosity and communication skill is definitely must. These are your skills required from you. The tools you need to learn, as I said, Python, statistical spreadsheet, SAS, Jupyter is also a Python thing. RStudio, MATLAB, Excel, RapidMiner, ETL, SQL, MySQL, Hadoop, Talent, Spark, Power BI, and Tableau. Power BI and Tableau is only for the visualization tool. But when it comes to cleaning data, you must you must be using Python or ETL tool or RStudio, like that thing. If you learn Python, uh, you will you will get a job opportunity in this domain. As a data scientist, you can work as a data analyst, as I'm working right now, as a machine learning engineer. Machine learning engineer just focus on modeling the data. Data engineer, data architecture, data administrative, business intelligence, and business analyst. Everything, the whole process is comes in data science. The every process, whatever the process happen in data analyst, machine learning, data engineer, data architecture, data administrative, business analyst, business intelligence, everything is comes in data science. Solving the problem, when solving a real world problem with data science, the first step towards solving it starts with data cleaning and preparing. As I said earlier, we must make sure while cleaning and pre-processing, we must make sure that we do not do any mistake or miss anything. If we miss it, that's all. It will the whole structure of analyze will come down. We must check each and every value, whether it's perfect or not, whether it should be in this column or this row. Everything we must use sit and see.
whenever a data scientist or data analyst is provided with data science, it may be in unstructured, not a maybe, definitely will be in unstructured format. Even in my organization, I used to get a data set. It's just used to be in unstructured format. I used to sit 3 to 4 months and sit and analyze how I make it in a structure. It's just a, you know, pre-processing is the main task. Then comes they just want a dashboard. Creating a dashboard is a simple task, but the pre-processing thing, it's just take 2 to 3 months of. Yeah, as I said, the first step, try to get an idea what are the need of a company. In the process of analyzing, first step, try to get an idea what the company need. Before beginning the process, ask, as a data scientist, ask the right question to find what the problem is. What exactly? Take a pen and paper, write the problems from the company or the client, what the problem they have actually. Second step, you know about the business problem. It's time to collect the data that will help you to solve the problem. After knowing the problem, you must ask them the data, which with the help of data, uh, you must solve the problem. Before gathering the data, you should before gathering the data, you should ask if the data required is already available with the company, or you should gather it. Okay, the third step, exploring the data is actually cleaning and organizing it. Cleaning the just as I said earlier, the data is unstructured. You must need to clean the data, remove the null values, and organize it in a structured way, in a structured format. As it used to be in Excel. I hope you have all seen Excel data. You must keep it in an Excel proper way. More than a 70% of data scientist time spent in the pre-processing work only. Not only a data scientist, even a data analyst do the same thing. 70% of his work is spent only on pre-processing because most of the data is raw data only. Fourth step. After exploring the data, you have enough information to create a model. You have done a pre-processing everything. You must create a model. How can we identify a potential customer? Just like uh, who are likely to buy a product, or who can, as I said earlier in the Airtel example, uh, who are our customers? Geo Fiber can be a customer, or Act ACC can be a customer or not. We must potentially analyze who are the customers to buy our product. In this step, you analyze the data to get information from it. Yeah, as I said earlier. In the last step, after validate the model against the data collection, we must create report dashboard for PPT presentation with the help of Tableau and Power BI. Even in R, Python, and Excel, we can create a dashboards and report. Communication skill is definitely must. It's very much important. Yeah, these are, as I said earlier, these are the libraries. NumPy, Pandas. NumPy is for mathematical and stuff. You all just started your college, so I don't want to go deep inside this. I'll just explain whatever is just a one line thing. I don't want to get inside to this detailing. Yeah, NumPy is just used for statistics purpose, mean, median, modes, standard deviation, variation, and all. Pandas here comes my favorite library. It's for data manipulation language for cleaning purpose thing. Matplotlib and Seaborn is, it's these two definitely for data visualization. We use this library for data visualization. SQL, as I said, machine learning thing. We use machine learning algorithm with the help of SQL and Flash and Android for website and software development. Yeah, I just don't want to go deep inside to this thing.
Yeah, as I said earlier, this is the data science process. Collecting, cleaning data, exploring data analytics, model building, model development. Yeah, data collecting and cleaning is done by data engineer. Cleaning and exploring data is done by analytics. Yeah, I do this work probably, but probably I collecting, cleaning, data exploring. These three things, myself and my team used to do this thing, sitting in every day cleaning the data and exploring, and like we don't use as of now. Yeah, I used to build models, but as of I don't used to do. My teammates used to do building of models and deployment, model deployment. The If you know this whole process, congratulations, you are a data scientist. Definitely, you must know this whole process. You can't just skip a single process. Yeah, but if you know a single process, also you can call yourself as a data scientist. But as a data scientist, you must know to do all the process, collecting, cleaning, how to collect the data from where, which source you must collect. That there is no data, you must create a dummy data and analyze it and clean the data. If you have a long bunch of data, you must clean the data properly. You must while cleaning the data, make sure you don't do any small mistakes, and which do not let the business to drop and all. And the data analyst is not an easy task and all. It helps to visualize data, creating dashboard, and make sure what decision can be done, what are the alternate ways and all comes this thing. Yeah, machine learning engineer, model building, model deployment, or the ML algorithms. Yeah, data analytics. I don't. Yeah, I'll just give a brief about it. There are four types of data analytics: descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive. Descriptive means you must see what happened. Descriptive analytics use what happened. With help of data, you must analyze what happened exactly. Diagnostic analytics helps you to find out why did it happen, what is the purpose of this, what exactly, why did it happen, whether due to COVID or something else, why did it happen. Predictive analytics is just like what will happen if I don't take a step, what will happen. You must predictive analytics help what will happen. Prescriptive analytics, how we can make it. Prescriptive analytics is just like a doctor giving a prescription to a patient. What can we make it, what can we do, just like a tablet thing. This is thing what I told you previously. Yeah, these are the algorithms for data science, logistic, support vector, machine, KNN, linear, my favorite, linear regression, decision tree, artificial neural network, and all. Yeah, these are the companies right now today, 2021. These are the companies are using Python. Why? To they have a lot of data. They want to clean the data and use for the good purpose. These are the companies are using Python right now today. Before and all, they just use Java or C, C++, but today for analytics, data scientist purpose, they use Python. As I said earlier, Netflix recommendation use Python for analyzing the customer, which customer is what, which customer required which type of movies, whether you want a action movie or adventure movie or comedy movie or animation movie, what type of movie he want. Netflix use Python for this. Or Instagram, here comes the Instagram. If you just if you just searching for photos of photos of uh, Chennai or Mumbai match or Chennai or Delhi match, it will just give you recommend you the more photos of Dhoni, Suresh Raina, Rohit Sharma, and all. It will just recommend you the full purpose. Yeah, thank you. Any questions? Any guys? Any questions? Sir, Bala sir. Irfan sir, thank you Yes, very ma'am. much, sir. இது Yeah. chatல தான் பார்க்க முடியும். Thank you, sir. Thank you, sir.
சொல்லுங்க chatல. Sir, Yes, ma'am. sir, students chatted in chat box, sir. So no questions. No, no, sir. Yes. Yeah. Okay, sir. Okay, ma'am. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I welcome Dr. Dhanalakshmi Armugam. She has completed UG and PG in nursing at Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai. The PG specialization in the field of medical surgical nursing with super specialization in the field of cardiac critical care nursing. Then she has completed MSc Psychology and PhD in the Department of Adult Continuing Education and Psychology from University of Madras. She holds up various positions in the field of nursing as a staff nurse and climbed up the educational ladder in the institution as lecturer and currently holding the position of vice principal, head of the department, medical surgical nursing and professor in psychology at Billroth College of Nursing. She has 15 years of service in the field of education. She has organized and presented papers in the national, international, state conference and also appointed by the Nursing Council as an observer to access the conference. For her excellence, she was being an examiner for various universities and serving as an inspector in Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, and the Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. Author for the Tamil Nadu State Government for Higher Secondary Education for the nursing courses. She has participated in TV reality shows related to nursing professions. She has achieved many awards and certificates, such as awarded with most prestigious iconic achievement. Dr. APJ Abdul Kalam Award for Higher Education, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Best Teacher Award from Red Pond Educational Psychological Research Center, and Distinguished Professor Award from ESN Publications to uplift professional and personal status from various organizations. A great volunteer, educationist, social activist, and always concentrating on women welfare by organizing and conducting various outreach activities, awareness programs, and mass health education to vulnerable groups. Ma'am, I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful introduction. Can I start, ma'am? Yes, ma'am, kindly share your screen, ma'am. Is it visible, ma'am? No, ma'am. Now it is visible, ma'am? No, ma'am. No, ma'am. Kindly share your screen, ma'am. Again. Yeah, ma'am. Now is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Now is it visible, ma'am? You can start, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you for the wonderful introduction, ma'am. I'm Thank you, ma'am. greatly pleased for today's virtual session. Warm good morning to one and all gathered here virtually. I'm very much pleased to handle today's session under the banner of SA Engineering College. At this moment, I would like to extend my sincere thanks to Billroth Management, Principal, and the college for permitting me to handle this particular session. Yes, children, today's topic is on gift of life. Life itself is a gift, isn't it? To make it more wonder, to make it more gifted, we need to have few miraculous words which makes our life more gifted. So what are those words which brings miracles in our life? It's nothing but forgiveness and gratitude. These two is going to cause more wonders when we follow in our day-to-day life practice. Why this particular topic to the student group? எதுக்காக இப்போ காலேஜ் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா this is the period where you have
where you can develop many good habits and inculcate, practice, and you can do this wonders in your life. So this particular time is very crucial, and you can develop more sort of brilliant activities which is going to make you shine and make you glow as stars in the wonders. So this is the period which you want to have this particular topic. Many of us, due to this COVID pandemic, would left their college life wasted. But you gifted, the college is conducting online awareness lectures, education to make you adhere to the streamlined educational system, which makes you more perfect. Practice makes an individual very much perfect, and this is how the college is making you to mold and shine and shape you furthermore. So coming to the topic as such, very old kindergarten, our tradition, நம்ம சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற வார்த்தை என்ன, சேர்ந்த உடனே எல்கேஜியில் பசங்களுக்கு போய் ஒரு சாக்லேட்டோ ஒரு கிஃப்ட்டோ, எந்த குட்டி பிள்ளையை நம்ம ரோட்ல பார்த்தாலும் அவங்க ஒரு பிக் ஸ்மைலோட தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு. அப்போ உடனே நம்ம என்ன செய்வோம், கண்ணத்தை கிள்ளி பிடிச்சி, ஓ வெரி குட், யூஆர் ஸ்மைலிங் சோ சூப்பர். இந்த பர்டிகுலர் திங் தான் நம்ம இப்போ பெருசாக பெருசாக மிஸ் பண்றோம். when we have this, when we practice this, தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரைன்னு சொல்றாங்க. இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றச்ச, விடாம கண்டினியூ பண்றச்ச தான் நம்மளோட லைஃப் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. நம்ம லைஃப்ல கிடைக்க வேண்டியது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்குது. இந்த மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிசிக்கல் நீட்ஸ், சைக்கலாஜிக்கல் நீட்ஸ், ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர், இப்படி ஒன்று ஒன்றா கிடைக்க கிடைக்க நம்மளோட மேல டாப்ல உச்சியில் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் எஸ்டீம் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். இது ரெண்டும் நம்ம எப்போ அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்னா, when we are very much pleased, when we are very much approachable, நம்ம ரொம்ப தாழ்மை, படிக்க படிக்க மேன்மை அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குணங்கள், நம்ம பண்புகள் எப்பவுமே எப்போ நல்லதா வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம நிறைய படிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற தலகணம், கர்வம் நமக்குள்ள இல்லாத போதுதான் அது நமக்கு வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தவங்களை பார்த்த உடனே, மேம் இது எனக்கு புரியல சொல்லித்தாங்க, சார் இது எனக்கு சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்றோம். when that particular person is very much pleased அப்படின்றச்ச, அப்படி நம்ம இப்படி ஒரு உட்காந்துட்டு ஒரு திமிரா என்ன அப்படின்னா யாரும் நம்ம பக்கத்துல வரமாட்டாங்க இல்லைங்களா. இதை இந்த சின்ன வயசுல இருந்தே, இந்த அடலசன்ஸ் 19 இயர்ஸ்க்குள்ளாரில இருந்தே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா ஷைன் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். unless and until if you could not follow, please talk me and ask me questions. I will clarify here. If I could not, I will also refer and tell you wherever you can get better good things. I will try to get the sources. Okay, coming to the next topic as such, to make our life gifted, I told these wonderful words, and which is going to make miracle in our life is nothing but these are the 4 words when we use in our day-to-day life practice. gratitude, sorry, forgive, please. இப்படி சொல்றச்சவே நம்ம அப்படியே என்ன செய்வோம், ஒரு தலையில பெரிய ஐஸ் பார் வச்ச மாதிரி ஆயிடுவோம். நம்ம உடனே அவங்க கேட்கறதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைப்போம். டு த மேக்சிமம், டு த எக்ஸ்டென்ட், ஹவு ஃபார் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அதுக்காக தான் இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றோம். எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான சிச்சுவேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஹவு டிஃபிகல்ட் we could not able to face that particular scenario, if we sit and wait for a second, wait for a moment, and we use any one of these magical words, and the person in the other side or in the opposite side will help us a lot. That is very, very important. We should never ever forget to use this particular words. I would like to start the session before entering with a very old epic story we heard from long time. ரொம்ப நாளா நம்ம இந்த ஒரு ஸ்டோரியை நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டே வந்திருக்கோம். நல்லா உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு 2 அம்மா சண்டை பிடிப்பாங்க, இது ஏன் குழந்தை, இது ஏன் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே அந்த அரசர் என்ன செய்வார்னு பாத்தீங்கன்னா, பழைய காலத்து மாதிரி வெட்டி எல்லாம் கொடுக்கல, இப்ப புது காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன சொல்றாரு, ஒரு கோடு வரைஞ்சிடுறாரு நடுவுல. நம்ம எப்படி டக் ஆஃப் வார் விளையாடுவோம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர், சீனியரா ஜூனியரா, டீச்சர்ஸா ஸ்டூடெண்ட்ஸா பார்த்துலாம் சொல்லி டக் ஆஃப் வார், ஒரு ரோப் புல்லிங் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஒரு கோடை வரைஞ்சிட்டு, கோடுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு நெஜ அம்மாவையும், இந்த பக்கம் ஒரு அம்மாவையும், அந்த பக்கம் ஒரு அம்மாவையும் நிக்க வச்சிடுறாரு. இது ரெண்டுத்துல ஒருத்தவங்க நிஜமானவங்க, ஒருத்தவங்க பொய்யானவங்க, அது அவங்களுக்கு தெரியும்ன்றது. இந்த அரசர் எப்படி முடிவை கொண்டு வராரு பாத்தீங்க அப்படின்னா, 2 பேரும் இழுங்க, யார் பக்கம் இழுக்கிறீங்களோ, குழந்தைய இழுத்துக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்ட குழந்தைய ஒப்படைச்சிடுறேன் அப்படின்னு அந்த அரசர் சொன்ன உடனே 2 பேரும் கை ஒருத்தவங்க பிடிச்சுக்கிறாங்க, கால் ஒருத்தவங்க பிடிச்சுக்கிறாங்க,
அந்த பாப்பாவை பிடிச்சி இழுக்க தொடங்கிட்டாங்க. பாப்பா உடனே வீல்னு கத்த தொடங்கிடுச்சு. As soon as the baby started crying and screaming, what the mother said, the original mother, she left the child. And the child was with the false mother. தப்பான அம்மா கிட்ட போயிடுச்சு. உடனே அந்த அம்மா தப்பான அம்மா என்ன சொல்லிட்டாங்க, குழந்தைய நான் இழுத்துட்டேன், இது என்னோட குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா அரசர் என்ன தெரிஞ்சிட்டாரு, குழந்தையோட வேதனையை தாங்க முடியாம அந்த நிஜமான அம்மா அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. சோ குழந்தைய கொடுத்துட்டு நீ இருக்க வேண்டிய இடம் இது இல்ல, நீ போயிடுமா ஜெயிலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்படி சொன்ன உடனே குழந்தைய வாங்கிட்டு அந்த நெஜ அம்மா சொல்றாங்க, இந்த நெஜ குழந்தைகிட்ட இருக்கிற அன்பம் இல்ல குழந்தைய தானே எடுத்துக்கணும்ன்றதுக்காகவே அவங்க என்னையும் மத்தவங்களையும் ஏமாத்த நினைச்சாங்க. சோ நீங்க என்ன இதுல அவங்க அந்த அம்மா forgive பண்றாங்க, மன்னிக்க பாக்குறாங்க. இவங்களை ஒரு வார்னிங் கொடுத்து விட்டுடலாம், ஒரு எச்சரிக்கை பண்ணி விடலாம், இந்த மாதிரி தப்ப மத்தவங்களும் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா எப்படி வேணாலும் நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. பல நாள் திருடன் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அகப்படுவான், அவன் அகப்படாம போகவே மாட்டான் இல்லைங்களா? அந்த வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இவன் மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இன்னொரு சிச்சுவேஷன்ல மாட்டிக்குவாங்க, நம்ம எச்சரிக்கை பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்ற அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் அந்த அம்மாவோட வாழ்க்கையும் காப்பாத்திருச்சு, இவங்களுக்கு தன்னோட குழந்தையும் கிடைச்சிருச்சு. So when you forgive, you are happy, at the same time you make others happy. When you say gratitude, when you say thank you, you are also happy and you make others happy. So நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள்னால நம்மளும் பலன் அடைகிறோம், மத்தவங்களும் பலன் அடைகிறாங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்றதுனால. ஓகே, இப்போ டாபிக் போவோம். கிராட்டிடியூட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த ராபர்ட் அப்படிங்கிற ஆத்தர் he says that it has two parts. One is recognizing the good in every aspect of a life, whereas the other one is acknowledging the source of good and showing others appreciation. So whatever is there in life, நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு பெரிய குடத்துல ஒரு பெரிய கேலண்டர் ஒயிட் கலர்ல அழகான ஒயிட் பேப்பர்ல ஒரு பிளாக் டாட் வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பாக்குறவங்க பார்வையெல்லாம் will be on that particular black dot and not the white big screen surrounding that particular black dot. அந்த கருப்பு புள்ளியை சுத்தி இருக்கிற வெள்ளைய யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. பட் ஆனா என்ன செய்வாங்க, ஐயோ அந்த அழகான கருப்பு இடத்துல ஒரு ஒயிட் ஸ்கிரீன்ல ஒரு கரும்புள்ளி வந்துருச்சு அப்படிங்கறத மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. So we are not looking for the goodness, we are looking only for negative. எப்படி ஒரு அழகான சாரி கட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப அழகா இருக்குங்க, அந்த கடைசி ஓரத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன டிசைன் மட்டும் நல்லா இல்லைங்க அப்படின்றோம். ஆனா இவ்வளோ அழகான சாரியில ஒரு ஓரத்துல இருக்க டிசைனை பாக்குறவங்க ஃபுல்லா அழகா இருக்கே அப்படின்னு பார்க்கல. ஸோ என்ன சொல்றாரு இந்த ஆத்தர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெகக்னைஸ், தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதை உறுதிப்படுத்துங்க, அதுல ஒரு நல்லது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் good in that particular aspect அப்படின்னு சொல்றாரு. The other one is acknowledging the source. We have to accept, we have to show very good, நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்ட, I got it, I received, thank you, I received your reply, I got the appreciation அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு தடவை நம்ம acknowledge பண்ற மாதிரி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு உறுதி செய்யும் போது we feel very happy. This happiness makes the surrounding happy. When the surrounding is happy, others also will happy. So ஒரு positivity, ஒரு positive energy அந்த entire placeல, அந்த entire இடத்துல சுத்தி நமக்கு கிடைக்குது. So this is very important. We have to recognize and acknowledge it. Both should go together. The other words, the synonyms of gratitude, we already use all these words in our day-to-day life, but we do not understand the energy in that. We do not understand the essence of this particular word. That is why we are lacking to have a peaceful mind and a peaceful life. What are those words that we come across in our day-to-day life that is synonyms to gratitude? We see is acknowledge, appreciate, grace, gracefulness, grateful. I am grateful, very much grateful to you ma'am, you helped me. காலையில heavy traffic, எனக்கு ஒரு சின்ன lift கொடுத்தீங்க, ரொம்ப thanks ma'am, I am really grateful, I came to the college or office on time அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. Recognizing, they recognized me in the entire population. என்ன இவ்வளோ பேர் நடுவில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற போது it is really very happy. Praise, responsive, thankfulness, all these words will make us, give us a very positive energy, and we will be very happy in our life if we are going to follow these words. Yes children, please try to follow and try to inculcate and develop all these practices which will give you a fresh energy and positive ideas. So what is this
இஸ் இட் அ ட்ரேட் ஆர் அ ஸ்ட்ரேட்? இது என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணுமா டெய்லி, இல்ல இது நமக்குள்ளே இருக்கா, இல்ல வாட் இஸ் தட் இட் இஸ் அ ஸ்டேட், இதுல இருந்து இதுல மாறுதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ரிகார்டட் ஐதர் அ ட்ரேட் ஆர் அ ஸ்ட்ரேட். ரெண்டுமே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆஸ் அ ட்ரேட் an individual practices gratitude as a part of their daily life. Like for example, அவர் யாராவது ஒரு சின்ன ஹெல்ப், ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து கொடுங்க, எடுத்து கொடுத்தாங்க, தேங்க்யூ தண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னும் போது we feel happy, and it would be considered a character strength to possess the gratitude. As a trait, gratitude can be developed with the practice and awareness. So unless and until we practice it, unless and until we follow it in our day-to-day schedule, we could not able to get or feel the essence what this particular word is going to show us, or what this particular word is going to reflect on us. So we have to practice and we have to develop it. So, on the other hand, what is it? When a person experiences a rich emotion from someone expressing the gratitude for them, it is referred to as a state. For example, if I'm going to say something, thank you for you, or I'm going to acknowledge their work, they feel happy because I made a positive comment on them. புரியுதுங்களா? நான் அவங்கள அங்க தேங்க் பண்ணி அவங்கள கிரீட் பண்ணினதுனால அவங்க சந்தோஷமாகறாங்க. அவங்க சந்தோஷமாகறத பார்த்துட்டு இவங்க ஓகே சரௌண்டிங் இன்னைக்கு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் போத் ஆஃப் தீஸ் அ ட்ரேட் அண்ட் அ ஸ்டேட். A state of being grateful is a pleasant experience studied by philosophers even from the ancient times. அந்த காலத்துல இருந்தே நமக்கு தெரியக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு ஸ்டேட். நம்ம பாசிட்டிவிட்டி கொடுத்தோம்னா பாசிட்டிவ் கிடைக்கும், நெகட்டிவிட்டி கொடுத்தோம்னா நெகட்டிவ் கிடைக்கும். என்ன ஒரு ஃபேமஸ் தமிழ் ப்ராவர்ப் இருக்கு பாருங்க, வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், திணை விதைத்தவன் திணைதான் அறுப்பான். நம்ம என்ன போடுறோமோ அதுதான் நமக்கு வெளியில கிடைக்கும். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, பட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஒன்லி 2 which can be very important for you people in this age group. Individual factors and social and cultural factors. Under individual we have personality, cognitive, gender. நம்மளோட personality traits which like for example Pythonic individual very lean and ஜெண்டர் இண்டிவிஜுவல் அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். காக்னேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளோட பிரெயின் மென்டல் எபிலிட்டிஸை பொறுத்து ஜெண்டர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ இப்போ பாருங்க, பாஸ் மேல கீழே இருக்க சப்பார்டினேட்ஸ் ஃபீமேலா இருந்தா they know how to tackle. But sometimes it doesn't work. Not every time it is going to work. Sometimes we face lot of issues in that. So we have to have a pleasing word and pleasing attitude only for the work which is going to be asked or which is going to be rendered. என்ன நம்ம கேட்க போறோமோ, என்ன நம்ம செய்ய போறோமோ அதுக்கு தகுந்த வார்த்தைகளை மட்டும், அதுக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்றச்சே தட் இஸ் பி வெரி 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 குட். ஐயோ இப்ப பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, பயங்கர இதுவா இருக்காரு, ஸோ அவர் சொன்ன உடனே நம்ம பண்ணிடணும், நம்ம சொன்ன உடனே நம்ம இருந்துக்கலாம், தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு. இவன் என்ன காத்தடிச்சா பறந்துடுற மாதிரி இருக்கான், இவனுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கிட்ட நமக்கு நிறைய தேவையான இன்புட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எதுவுமே பர்சனாலிட்டியை வச்சு டிசைட் பண்ணிடக்கூடாது. Because we should never judge a book by its cover. Everything can be done, whatever miracles can be done, unless and until we go and study in that. So this also plays a vital role how this gratitude can be used in our day-to-day life practices. Coming to the social and cultural factors is religion. Any religion I have seen 3 like Hindu, Christian and Muslim, all the holy books like Bible, Quran and Bhagavad Gita has a place for gratitude and forgiveness. எல்லா இடத்துலயுமே முக்கியமான இடத்துல எல்லாம் gratitude பத்தியும் forgiveness பத்தியும் கொடுத்து ரொம்ப religious aspectல போவேனா, but there are there. So என்ன செய்வோம், நம்ம தப்பு பண்ணினா கடவுள் கண்ணை குத்திடுவாரு, சாமி கும்பிடுப்பா, இன்னைக்கு நாம கொடுத்த நாளுக்கு நல்லது நன்றி சொல்லுப்பா, இன்னைக்கு கொடுத்த உணவுக்கு நன்றி சொல்லுப்பா அப்படின்னா ஒரு பயத்தோட நம்ம கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். அது சந்தோஷமா thank you God for given me this wonderful day to go in a better manner அப்படி நம்ம சொல்லும் போது நல்லா கிடைக்குது. கண்ணை குத்திட்டு வரணும் ஒரு பயமுறுத்தலோட இருந்தா அந்த பயத்துலயும் அவன் நல்லது செய்யலாம். ஸோ மோட்டிவேஷன்ல நமக்கு என்ன 2 இருக்கு, ஒன்னு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன், ஒன்னு நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன். பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தட்டி கொடுத்து வேலை முன்னாடி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்வாங்க, நல்லா நீ நல்லா செஞ்சிருவேன், இது என்ன செய்ய போகுது உதவாக்கற, இது செய்யலனாலும் செய்யவே செய்யாதுங்க, இது நமக்கு வாட்சிது பாருங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அவன் என்ன செய்வான், உடனே அதுல சூடு ஏறிட்டு அதை நல்லா செஞ்சு முடிக்கணும். இந்த பிகில் படத்தை கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா டிவில போட்டோம், அதை நான் பார்த்தேன். அந்த விஜய் கொஞ்சம் டென்ஷன்
டென்ஷன் ஆயிட்டு குண்டம்மா நீ என்ன செய்ய போறேன்னதும் அந்த அம்மா போன உடனே ஒரு கோல் போட்டுடும். அதே மாதிரி தாங்க இந்த நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன். சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் நம்ம மக்களுக்கு நெகட்டிவ் மோஷன் தான் வருது. ஏன்னா கிள்ளி விட்டுட்டா, தூண்டி விட்டுட்டா அவன் நெருப்பு பொறி மாதிரி வந்துடுவான். இல்லாக்கட்டி அவன் என்ன செய்யறான், அப்படியே கொஞ்சம் அடங்கியே ஊதி 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 பத்த வைக்கிற மாதிரி ஆகுது. ஸோ எங்கெல்லாம் தட்டி விடணுமோ நம்ம தட்டி கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ நமக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகிடும். இந்த ரிலீஜன் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராட்டிடியூட் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும். கல்ச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், ரிலீஜனை பேஸ் பண்ண வர கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிசஸோ அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் பாருங்களேன் நம்ம டே டு டே லைஃப் ப்ராக்டிசஸில் when we follow these practices that becomes our regular practice. Culture by culture it continues. It is not going to be as a stop. It cannot going to be stop one because it is going to pass from one generation to one generation to the another generation. So this is going to be a continuous one. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேரண்டிங் ஸ்டைல்ஸ். எப்பவுமே அம்மா அப்பா ஸ்கூல்ல போனது எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுங்கப்பா, காலேஜ்ல போனதை மரியாதை கொடுங்கப்பா, நல்ல பிள்ளையா நடந்துக்கப்பான்னு சொல்ல 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 இதை கேட்டு கேட்டு சின்ன குழந்தைங்கள இருந்த எல்லாமே நம்ம பெருசானதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறோம், காலேஜ் தானே பாத்துக்கலாம், ஹெச்ஓடி தானே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு மாறிடுது. அது மாறக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பிடிச்சு வச்சு அப்படியே ஸ்கூல்ல ஒரு டைட்டா பிடிச்சு வச்சுட்டு ஒரு ரிலீஸ் பண்ண மாதிரி பிள்ளைங்க காலேஜ்குள்ள என்ட்ரி ஆனதும் என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க ஒரு ஹீரோயிசம் காட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு ஹீரோயின் ஹீரோ எப்படி பண்றாரோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது இல்லைங்க லைஃப். அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் நிறைய வரணும்னா நீங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் தாழ்ந்து போகணும், எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் சில வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும். இந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் அதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கறது பாத்தீங்க எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் இஸ் அல்டிமேட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர் as said by the great leader மகாத்மா காந்திஜி. நம்மளோட பழக்க வழக்கங்களை மாத்துறதுக்கு எஜுகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காரு. அந்த எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் என்னம்மா கிராட்டிடியூட் யூஸ் பண்ணன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு, அப்படி அதனால என்ன கிடைக்க போகுது அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா எபோவ் ஆல் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி ப்ளீஸா சிரிக்கிறாங்க, ஏத்துக்கிட்டாங்க. அதையும் தாண்டி நம்ம உடம்புக்கு என்ன நடக்குது, ஏன்னா நமக்கு ஒரு பலன் இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா. நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் அவர் பிசிக்கல் ஹெல்த். வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். we can able to face everything. Physical health நம்ம உடம்ப நல்லா காப்பாற்ற முடியும், நம்மளோட ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். இம்ப்ரூவ் ஸ்லீப். தூங்காம ஒரு 6 மணி நேரமாவது குறைஞ்சது நைட்ல தூங்காம காலையில எழுந்து முகம் சிரிக்கும் நினைக்கிறீங்களா, அப்படியே எரிஞ்சு விழுவாங்க நம்ம மக்கள். ஏன்னா அந்த தூங்காதது அப்படியே வெளியில தெரியும். So when we are going to use these particular kind of words in our day to day life practices, we get a very good sound sleep which will never be the one you ever experience. ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சும்மா எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்லீப் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. that will be a very good research if you do it. Improve psychological health. அழகா நம்ம மனநிலையே அப்படியே பாசிட்டிவிட்டிக்கு மாறிடுது. Now we are very good sound health. We are emotionally stable. நமக்கு நிறைய endurance நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். Increases empathy. சிம்பத்திக்கு வேலையே இல்லைங்க. அதனால சிம்பத்தியை தூக்கி தூரமா போட்டுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான எம்பத்தியை நம்ம நல்லா அழகா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ரெடியூசஸ் அக்ரெஷன். எரிஞ்சு விழறத முகத்தை காய்ச்சி அதுக்கிட்ட யாரு போவா, ஒரு சுடுமுஞ்சின்னு சொன்னா நல்லா இருக்குங்களா? அவங்க பார்த்தவே ரொம்ப அப்ரோச்சபிளா இருக்காங்க. we will go and ask them. வழி நம்ம இப்ப பைக்ல போயிட்டு இருக்கோம், வழி தெரியல, நிறுத்தி கேட்கணும் அப்படின்னா பார்ப்போம், இந்த ஆட்டோக்கார் சொல்வாரா, இல்ல அந்த அண்ணா சொல்வாங்களா, அந்த அக்கா சொல்வாங்களா. பார்த்த உடனே எப்படி இருக்கு, we feel isn't it, this is okay, இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க, இவங்க வழி சொல்ற மாதிரி தெரியுறாங்க அப்படின்னு we will read the face, isn't it? Similarly இந்த aggression, அந்த எரிஞ்சு விழறத குறைக்கிறது, கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த மாதிரியான pleasing words தான். more social connection. நம்ம நல்லா பழகினாதான் நம்ம கிட்ட எல்லாருமே அப்ரோச்சபிளா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட எல்லாருமே வருவாங்க, இல்லாட்டி யாருமே வரப்போறது இல்லை, isn't it? So we have to be more approachable. So we have to be more kind heartedness. Then only we get more people around us. நம்மளை சுத்தி நிறைய மக்கள் அப்பதான் இருப்பாங்க, நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்னாலும் செய்வாங்க, இல்லாட்டி செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். So what happens next is enhances self-esteem. Maslow's hierarchy of needs எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. கடைசியா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா self actualization and self esteem, which is really very very important and plays a vital role. அப்பதான் இது எல்லாமே இருக்கு, வாழ்க்கையில தரம் இல்லை அப்படின்னா அது நல்லாவே இருக்காது. அந்த தரத்தை கொடுக்கறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தன்மையை பொறுத்து தான் அது மாறும், இல்லாட்டி அது கிடைக்காது. So improves mental health.
ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான், இமோஷனலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளால எல்லாமே தீர்மானிக்க முடியும். வாட் எவர் வி கேன் டூ நவ், வாட் வி ஆர் சப்போஸ் நாட் டு டூ அப்படிங்கிறது வி வில் ஹாவ் அ கிளியர் பாத்வே. இல்லாட்டி வி டோன்ட் ஹாவ் திஸ் பர்டிகுலர் think, we do not have the thinking capacity how what is going to happen next. ஸோ எல்லாமே கிராட்டிடியூட்னால என்னது, கிராட்டிடியூட்ல என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, அதோட யூசஸ் என்னன்னு பார்த்துரும். எப்படி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்றது, எப்படி இதை பிள்ளைங்க பண்ணும். இந்த 5 விரலும் ஒண்ணா இருக்கா, ஒண்ணா இல்லை. அதே மாதிரி தான் எல்லா சைஸும் எல்லாருக்குமே கரெக்டா இருக்க போறது இல்லை. ஸோ ஒரு மெத்தட் ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண இந்த கிராட்டிடியூட் நமக்கு தானே அது கூட ஒட்டிட்டு போகவே போகாது. ஒரு சிலவங்க அழகா டைரி எழுதுற பழக்கம் இருக்கும், அவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம யாருக்கெல்லாம் கிராட்டிடியூட் சொல்லியிருக்கோம், யாருக்கெல்லாம் அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கோம், ஸோ வாட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் வி காட் தட், என்ன செஞ்சிருக்கோம், என்ன கிடைச்சது, என்ன டைப் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் வாட் வி காட். நல்லா அழகா என்கரேஜ் பண்ணோம், தேங்க் பண்ணோம், அவங்க நம்மள ஓ வெரி குட் ப்ளீஸ் பண்ணாங்க, தேங்க்யூ பண்ணாங்க அவங்க அப்படிங்கிற அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன், வாட் வி காட் பேக், வாட் டைப் ஆஃப் கிராட்டிடியூட், டெய்லி கிராட்டிடியூட் நம்ம என்ன கிடைச்சது அப்படிங்கறத எழுதலாம். ரைட் தேங்க்யூ நோட், வாட் எவர் we received, we could not meet them, we put a thank you note on the board and then let them come and see. Or we used to sell previous நமக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த பொங்கல் வாழ்த்து, தீபாவளி வாழ்த்து, இந்த thank you card இதெல்லாம் நிறைய இருந்தது. இப்ப எல்லாம் நமக்கு வாட்ஸ்அப், மெயில், ட்விட்டர், இப்படி we have the social medias growing faster and we could not able to go with all these kind of words, but these particular works are helping in the people, those who are in the aggression, those who are mentally ill, அவங்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஷூட் ஆகுது. யாருக்கெல்லாம் ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கெல்லாம் இதோட யூஸ் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமா இருக்கு. Hug the beauty of nature, இதை விட வேற வார்த்தைகளே தேவையில்லை. யார் ஒருத்தர் இயற்கையை விரும்புறானோ அவனுக்கு பிரச்சனைகளே ரொம்ப கம்மின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம once we have பார்த்த உடனே ஒரு பிளசன்ட் என்விரான்மெண்ட், பிளசன்ட் சினாரியோ, பிளசன்ட் சிச்சுவேஷன், ஒரு greeneries அப்படின்னாலே ஓகே டுடே the day will go very well அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் செட் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அதே தான். And this people who help us, the fourth one is we thank the people who help us அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி, எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல அவர் ஹெல்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர் வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து ஒரு பெரிய ஸ்கிராப் நோட்ல போட்டோ சொல்லிட்டு வர சொல்லுவாங்க. போஸ்ட் மாஸ்டர், போஸ்ட்மேன், போலீஸ்மேன், ஃபயர்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், வெரி வெரி வைட்டல் ரோல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃபயர் சர்வீஸ், போலீஸ், டிராஃபிக் போலீஸ், எல்லாருமே டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ், குரூப் டி ஒர்க்கர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த கோவிட் பேண்டமிக்ல. இவங்களெல்லாம் நம்ம தேங்க் பண்ணது எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கும். நம்ம போய் சொல்லிட்டு ஒரு டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ணதான் பார்த்துருப்போம் இந்த பேண்டமிக் டைம்ல கூட. பட் ஆனா அவங்க சொல்றதை யார் கேட்டிருப்போம், அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லியிருப்போமா? நோ வே, இட் இஸ் ஒன்லி வெரி லெஸ், very few part of it, but rather than few for what to say, to have a social image, social media la ஒரு மெசேஜ் ஷேர் பண்ற அளவுக்கு மட்டும் தான் இருந்திருக்குமா கண்டி அது ரியலா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்குமா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். பட் we have to inculcate and develop all these habits, that is very very important. இது ரொம்ப இன்னும் நல்ல கான்செப்ட். gratitude jar எப்படி உண்டி வச்சுட்டு நம்ம சில்ட்ரன் சேர்ப்போம் பாத்தீங்களா, காசு சேர்ப்போம் பாத்தீங்களா, சிமிலர்லி திஸ் gratitude jar இதை வச்சுட்டு நம்ம தேங்க்ஸ் யாருக்கெல்லாம் சொன்னோம், தேங்க்ஸ் நமக்கு எத்தனை தடவை கிடைச்சது, நம்ம எத்தனை தடவை தேங்க்யூ சொன்னோம், எத்தனை தடவை ப்ளீஸ் பண்ணோம், எத்தனை தடவை அதை அக்னாலேஜ் பண்ணோம், இப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ தப்பு பண்ணல, எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை பேர் நம்மள நல்லவங்கன்னு விரும்பி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஐடியா நமக்கு கிளியர் கட்டாக கிடைச்சிடும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் ஒரு ஜார் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் காமனாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு அதுலயும் நம்ம நேம் போட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி செஞ்சா கூட ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி at the end of a month or at the end of the year we can able to see the changes in the behavior or what sort of changes that got insight inculcated among that particular individual அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இது கிராட்டிடியூட் ஸ்டோன், கலர் ஸ்டோன்ஸ்ல இருக்கும், அதில் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு சிரிக்க வைக்கிறது, ஸ்பெஷல், யூ ஆர் மை ஸ்பெஷல், யூ ஆர் சோ இம்பார்ட்டன்ட், ஐ எம் ஹாப்பி வென் யூ ஆர் பீயிங் வித் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கலர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம். பெபிள்ஸ் இப்போ நிறைய விற்கிது, பட் நம்மளே என்ன செய்யலாம், குட்டி குட்டி கரைங்கள் இருக்கும் பாருங்க இவ்வளோ பெருசா, அதை வாங்கி அழகா பெயிண்ட் பண்ணிட்டு அது மேலே நம்மளே அழகா எழுதலாம். அதுவும் நம்ம செய்யலாம். gratitude tree, this becomes very famous nowadays. நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சார்ட் வச்சுட்டு ட்ரீ வரைஞ்சிட்டு அதில் நம்ம ஒன்றா நம்ம ஸ்டிக் பண்ணி கூட நம்ம இந்த மெத்தடை இன்கல்கேட் பண்ணலாம். இன்னொன்று மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா, what are the prompts? I am grateful for 3 things that I hear.
த்ரீ திங்ஸ் தட் ஐ see, த்ரீ திங்ஸ் தட் ஐ ஸ்மெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டா கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்ல ஃபியூச்சர்ல நீங்க எனக்கு கூட நீங்க எழுதி கமெண்ட் பண்ணி விடலாம், எழுதி நோட்ஸ் பார்க்கலாம். அப்போ ஐ கேன் டெவலப், ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ ஃபர்தர் ஹவு கம் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபை ஆர் ஹவு யூ கேன் அடாப்ட் டு அ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண கைட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன். ஸோ இந்த த்ரீ திங்ஸ் யோசிக்க யூ வில் கெட் மெனி மோர் திங்ஸ் to understand, and you have to you can identify what is the problem there அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியலாம். I am grateful for the three things I hear, I am grateful for the three things I see, I am grateful for the three things I smell, and I am grateful for the three things I touch or I feel. That is very, very important. When someone taps our shoulder and say, yeah, very good, keep it up, you're growing like anything, it is very much wonder to see you in this much height அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருப்போம், அப்படியே மேல வானத்துல பறக்கிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து. என்ன அந்த 3 இது நீங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத எனக்கு சொல்லுங்க. அனிமல்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ், பெட் அனிமல்ஸ் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, அது கூட ஹெல்ப் பண்ணுது சைக்காலஜிக்கல் ஹெல்த்துக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரு கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கீங்க. 3 டீச்சர்ஸ், பழைய ஸ்கூல் காலேஜ் வந்த உடனே ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் பேர் மறந்துடும், ஸ்கூல் டீச்சர் மறந்துடும், யாரு ஃபேவரட் டீச்சர் மறந்துடும், எல்லாமே காலேஜ் வந்துட்டோம் நாங்க இப்போ அப்படின்னு. ஆனா அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து யாரோட 3 டீச்சர் பேர் ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். யாரு அவங்கள கவர் பண்ணது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்பவுமே குறை சொல்றவங்க தான் ஜாஸ்தி. எப்படி பாத்தீங்கன்னா நல்ல கல்யாணம் வந்து சாப்பிட்டு கடைசியில அந்த கூட்டு பாருங்க நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா ஒரு சில ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, பரவாயில்லப்பா கொஞ்சம் ஐட்டம் தான் வச்சா ஆனா செம்ம டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்தது, யாருமே ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேற நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணி போட்டு போனவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சமா நல்ல அழகா வச்சு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா வில் பி வெரி வெரி ஹாப்பி. அந்த 3 ஃபேமிலி மெம்பர் யாருன்னு சொல்லுங்க. ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் 3 திங்ஸ் இன் மை ஹோம். வீட்டுல எந்த பொருட்களை பார்த்தேன். ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தீஸ் 3 பீப்புள் ஹூ ஹையர்ட் மீ. யாரு ஹையர் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க யாரு அப்படின்னும் நீங்க எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. உங்க ஹெச்ஓடிக்கு சொல்லுங்க. தட் வில் பி வெரி கிரேட்ஃபுல். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ எக்ஸ்பீரியன்சிங் கிராட்டிடியூட். யாருக்கெல்லாம் ஓகே இந்த பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுல என்னெல்லாம் கிடைக்க போகுது. ஐ எம் ஃபீல் வெரி க்ளோசர் டு காட். என்ன செய்யலாம், இப்ப கடவுளை நோக்கி ஒரு அடி நம்ம எடுத்து வச்சோம்னா அவர் நம்மளை நோக்கி ஒரு 3 அடி எடுத்து வைப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. people those who are accepting, those who are giving, those who are apologize, those who are forgiving, அவங்க எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு சமமானவங்க. மறப்போம் மன்னிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். forgiveness வரும்போது சொல்லலாம்னு இருந்தேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்கிவ்னஸ் சும்மா மன்னிச்சு விட்டுடுறாமா, சரிடா பாத்துக்கலாம் விடுறா, சரிடி ஓகே அப்படின்னு சொல்றதை விட அதை மறந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போனா மட்டும்தான் அந்த ஃபர்கிவ்னஸோட ஃபுல் எசன்ஸும் நமக்கு கிடைக்குது. ஆர் எல்ஸ் கரை வச்சு ஒரு நாள் என்னைக்காவது வச்சு செய்யறேன் பாரு அவளை நான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து கம்ப்ளீட் ஃபர்கிவ்னஸோ கிராட்டிடியூடோ இல்லை. அவங்க அப்படியே ஒரு ஃபேஸ்ல சிரிக்கிறாங்களா இல்ல உள்ள இருந்து அந்த சிரிப்பும் அந்த வார்த்தைகளும் வருதாங்கிறது நம்ம ஃபேஸ் ரீட் பண்ணும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஒன்ஸ் தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் தி ஹார்ட், these words comes from the heart, we are really close to the God. என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா, அந்த ஒரு பெரிய ஒரு pathetic situationக்கு இல்ல ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க கடவுள் மாதிரிங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல் இருக்கு பாருங்க. that will never come unless and until we could explain, we could undergo. அதை நம்ம வந்து அனுபவிச்சா மட்டும்தான் அது தெரியும் சொல்றாங்க. லைக் how pain is subjective in nature சொல்றாங்க பாருங்க. பெயின் வந்து அவங்களுக்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், மத்தவங்க வந்து சொல்ல முடியாது. Similarly, this is also a subjective feeling. When we experience only, we can able to see that. இல்லாட்டி அது முடியவே முடியாது. higher levels of positive emotions, எப்பவுமே நம்ம பாசிட்டிவ் சைட் தான் பார்ப்போம். நம்ம இமோஷன்ஸ் எப்பவுமே நல்லதை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். நம்மளை சுத்தி வெறும் பாசிட்டிவிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும். பாசிட்டிவ் திங்ஸை தவிர நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உள்ள நுழையறதுக்கு கூட நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கவே முடியாது. இம்ப்ரூவ்டு ரிலேஷன்ஷிப், அப்பவே சொல்லியிருக்கேன் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு. பாத்தீங்கன்னா எப்போ நமக்கு நம்மளை சுத்தி ஆளுங்க இருப்பாங்க, நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா when we have pleasing personality, when we have pleasing words, எப்படி நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டதான் நிறைய பேர் வருவாங்க, இல்லாட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஃபீல் மோர் லவ்விங் அண்ட் ஃபர்கிவிங்.
எப்பவுமே நம்ம இதை மனசுல பதிய வச்சுட்டே இருக்கணும், இல்லாட்டி அது கஷ்டம். எபிலிட்டி டு கோப் வித் எவ்ரிடே ஸ்ட்ரெஸ். ஒண்ணுமே தலைவலி மாதிரிங்க. ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே வளர விட்டீங்க அப்படின்னா that is very very painful. You are not supposed to do that. So how what every work is considered to be an headache, or that even that can be a ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம், கஷ்டமா இருக்கலாம், மனக்கவலைகளா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு வேலையா கூட இருக்கலாம். அது வந்து ஒரு தலைவலி தாங்க. எப்படி ஒரு வேலை முடிஞ்ச உடனே தலைவலியை தூக்கி போடுறோம், வேலை முடிச்சுட்டு தூக்கி போட்டுறோம், ஸோ தலைவலி சரியா போயிடுது. சிமிலர்லி அதை ஸ்ட்ரெஸ் நினைக்காம when we undergo the process, when we accept and we rule out what can be done to get rid of this particular stress அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கோப்பிங் மெக்கானிசம் ரொம்ப நல்லா மாறிடும். we can able to cope up with all kind of stressful activity we come across. கிரேட்டர் பிசிக்கல் ஹெல்த், நம்ம நல்லா இருக்கும், அதுல எந்த டவுட்டுமே வேணாம். 200% our health will be maintained, our physique will be very 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 good. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கிராட்டிடியூட் பார்த்தோம், அதோட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம், அது என்ன பலன்கள், அதோட யூசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 8 ப்ராக்டிஸ் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம். அதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் கம்மிங் டு ஃபர்கிவ்னஸ், ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஃபர்கிவ்னஸ் ஜஸ்ட் வெறும் ஆக்ட் மட்டும் கிடையாதுங்க. இட் இஸ் an art that we have to develop, as well as அந்த ரிவெஞ்சுங்கிறத இருக்கவே கூடாது. when we forget only, this forgiveness has full essence. அதை மறந்தா மட்டும்தான் மன்னிக்கிறது வந்து சாத்தியமாகும், இல்லாட்டி அது சாத்தியமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. The voluntary decision to give up revenge, anger or hatred or other negative emotions directed towards an offender. So when we are angered, we are causing problem to ourselves, and we show our anger to the others, we are giving problem to the others. So when we are trying to control and subside and we don't have anger, நம்ம நல்லா இருக்கிறோம், நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களும் நல்லா இருக்காங்க. ஸோ கோபம் வரும்போது நம்ம உடம்பு எல்லாமே மசில்ஸ் வேலை செய்யுது. வேற நம்ம சிரிச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா நம்ம ரிலீஸ் கிடைக்குது. எல்லா முகத்துல இருக்க சிரிக்கும் போது முகத்துல பயங்கர ஒரு பெரிய பிரகாசமா 100 வாட்ஸ் பல்ப் எரியிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் நமக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்ம கோபத்தை தவிர்த்தோம் அப்படின்னா. கோபம் வந்து ஒரு மனுஷனோட வாழ்நாள் அழிக்குதான். It is going to reduce the life expectancy rate of an individual. So கோபத்தை எவ்வளவு தவிர்க்கிறோமோ, எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. So replacing the negative emotions with more type of social emotions of a positive nature, pro-social emotions, which is very subjective or adjacent to the society. Social emotions in a positive nature, the way we give up. So what are the principles of forgiveness? Very very important. Few principles இருக்கு, ரொம்ப simple. Accept that life is not fair and that others may play by different set of rules than you do. எப்படி நம்ம ரூல்ஸ் போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களும் போடுறாங்க. எப்படி நம்ம வாழணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களும் வாழ்றாங்க, இல்லையா? நம்ம ஒன்று விட்டு கொடுத்தா அவங்க ஒன்று விட்டு கொடுப்பாங்க, நம்ம செய்ய அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் லைஃப் போயிட்டே இருக்கு, adjacent. So the second one is stop blaming others for your circumstances. என்ன செய்வோம், நம்ம லேட்டா எந்திரிச்சிருவோம், பஸ் லேட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து வேலையை முடிச்சிருக்க மாட்டோம், ஸோ இதனாலதான் கரண்ட் இல்ல வேலையை முடிக்கலன்னு சொல்லுவோம். முள்ளு குத்திடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, எப்படி முள்ளு குத்திடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வாட் ஹேப்பன்ஸ், நம்ம தான் போய் முள்ளு மேல காலை வச்சிடும், கவனிச்சிருக்க மாட்டோம், ஸ்லிப்பர் போட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம், நம்ம போயிட்டு காலை வச்சுட்டு முள்ளு குத்திருச்சு, ஆனா முள்ளு குத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். நம்ம தான் போய் முள்ள குத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டோம். ஸோ when unless and until or we put a stop to this particular blaming action, we could not develop these two miracle words in our daily practices. Understand that we cannot change a person who hurts, we can only change ourselves. நம்ம மாறிக்கணும், நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆளை மாற்ற முடியாது. சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி வேர்ட் தட் நெவர் சேஞ்ச், isn't it? ஸோ அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸை எப்படி நமக்கு சாதகமா மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். பட் we could not do that. We have to try to come out or quit that particular scenario or situation and seek the help of the educationist or psychologist or some sort of your friends. The fourth principle is acknowledge the anger and hurt that some unpleasant or even harmful event is causing you.
குட்டி பிள்ளைங்களை சமாதானப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டங்க. இந்த தென்னாலிராமன் படத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா, அந்த குட்டி பிள்ளை அழுவும், சமாதானப்படுத்த யானை வேணும், பானை வேணும், அதுக்குள்ள விடணும், அப்படியெல்லாம் சொல்லி 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 ஒரு சீன்ஸ் எல்லாம் போகும். அதே மாதிரிதான் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப் என்னன்னா, நீ கோவமா இருக்க எனக்கு புரியுது, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஆங்கர், so we will try to solve it அப்படின்னு சொன்னோம் பண்ணா, when we initiate that particular step, almost 70% of the anger will be reduced. When we did not understand that particular situation, or we do not able to identify that particular area, then we fail. The anger increases, doubles. 100 மடங்குல இருந்து 200 மடங்கு அவங்க கோபத்தோட உச்சிக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஆல்மோஸ்ட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபுல்லி சால்வ். The fifth one is reframe the story of hurt, our grievance story, by placing the hurtful events in a broader and context than our current point of view. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நடந்துருச்சு, ஸோ ஹவு வி கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட், what is the current scenario, what is the current situation, how we can help to make it tackled or make it handled அப்படின்னு தான் ரொம்ப 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 important than the other things. Okay. The sixth principle is recognize that only we can make the choice to forgive. நம்ம போய் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது, மன்னிச்சு விட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஏத்துக்கவும் அவங்க மனநிலை இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும். Unless and until they accept, they forget, they forgive, then the situation ends there. அங்கேயே அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடுது. அவங்க அதை ஏத்துக்கல, அதை மறக்கல, அதை விட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம்ப்ளீட், இட் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ. பார்த்துப்பீங்க அந்த படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல பழி வாங்குறது, பாம்பு அடுத்த ஜென்மத்துல பழி வாங்குது, ஆளுங்களே அடுத்த ஜென்மத்துல பிறந்து வந்து பழி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எதுனா, இந்த ஃபர்கிவ்னஸை நம்ம இப்பவே சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். whereas when we forget, when we forgive that particular time, அப்பவே நம்ம பிரச்சனை முடிஞ்சிருது. இல்லைன்னா நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரொம்ப அடிபட்டு போயிடுது. then it is very difficult for us to come back from that particular situation. The seventh is shift the view of the offender by humbly choosing to empathize with his or her life situation. சிம்பத்தியை தூக்கி போட்டுருங்க, இப்போ நீங்க என்னோட இடத்துல இருந்து இந்த பிரச்சனையை பாருங்க, then how come it is possible you expect me to do this அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, then there is a very good solution is going to come to us. If at all we are not going to give this particular scenario, இந்த மாதிரி ஒரு humble choosing கொடுக்கல அப்படின்னாலே, then the situation is going to show its real face. Then only we are going to see the anger of that particular scenario. அப்பதான் அந்த கோபத்தோட உச்சியை நம்ம தொட போறோம், பார்க்க போறோம்னு அர்த்தம். Intentionally move from discontent towards the contentment zone. That means very simply I can say is, விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம் எது நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை வச்சுதான் நம்ம பார்க்கணும். அதை தவிர்த்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு we have to develop few aspects, we have to develop, inculcate, practice. Unless and until we do that, we could not able to achieve that particular task. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த சேம் phenomenon. Okay. The next one is ninth principle of forgiveness, to understand that forgiveness will take time and cannot be rushed. All of a sudden எடுத்த உடனே விட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அவன் இன்னும் குழந்தை மனசோட இருக்கிறான்னு அர்த்தம். அவனோட மனசு மாறல, அதே மனநிலையோட அவன் இருந்தான் அப்படின்னா that is very very good and super. If at all the childhood behavior has been changed, adolescence இருந்து early adultக்கு வராங்க, 19 முடிஞ்சிச்சு, 20 21 extended adult period, adolescent-ம் தாண்டிட்டாங்க அப்படின்ற situationல we have to wait, we have to make situations, we have to create scenarios, make them understand that you felt the fault is on you. அப்பதான் தெரிஞ்சிடும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எங்க ஒர்க் பண்ற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது அவங்க நமக்கு தப்பு பண்ணிட்டாங்க, அதனால நமக்கு மனஸ்தாபங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும், இல்லாட்டி வெளியில வர முடியாது. they have to wait for that. so தப்பு பண்ணிட்டோம், அதை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, then we have to make things easier to make them understand that I have done a mistake and I'm recognized that
தப்பை நான் உணர்ந்துட்டேன், நான் இப்போ நல்ல வழிக்கு வந்துட்டு இருக்கேன், என்னை அக்செப்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணணும். We have to wait for a particular period of time unless and until they are going to forget and forgive us. மறந்து மன்னிச்சு ஏத்துக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். புஷ் பண்ணி மன்னிச்சு விட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ரிவெஞ்ச் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. That should never be happen. We have to explain the clear situation to the people. Take responsibility for life and future. Very, very important. Future in us, in our hands. The future of the world in the youngsters. Today's youngsters or tomorrow's pillars of the nation. All these words are only prompting you to make you responsible of the society. உங்க லைஃப் உங்க கையில இருக்கு, இந்த வேர்ல்டு உங்க கையில இருக்கு. இன்னைக்கு நேஷனுக்கு என்ன செய்ய போறீங்கிறது உங்க கையில இருக்கு, உங்க ஃபேமிலிக்கு என்ன செய்ய போறீங்கிறது உங்க கையில இருக்கு. So you have to be in such a position to take up all the responsibilities that makes the life very good. So what forgiveness is? What forgiveness is not? நிறைய மிஸ்கான்செப்ட்ஸ், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, forgiveness is a feeling of peace. நமக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்குது. Is taking back your power. நம்ம மன்னிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மேல உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறோம். ஸோ our power is in our hand. நம்மள அவங்க பைபாஸ் பண்ணியோ பைகாட் பண்ணியோ அவங்க போகல. Forgiveness takes responsibility for how you feel. Now we are feeling proud. I am feeling proud அப்படிங்கிற இடம். It helps you to get control over your feelings. So we understand the situation. I thought, okay, சின்ன பிள்ளைங்க இப்பதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, I have to understand that. அப்ப நமக்கு புரியும். Forgiveness can improve mental and physical health. நல்ல நம்மளோட மனநிலையும் நம்மளோட உடல்நிலையும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இது உதவுது. Whereas forgiveness is not what this forgiveness is not அப்படின்னு பார்த்தோம். இது என்னது கிடையாதுங்க. forgivenessனா என்னன்னு இல்லைங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, forgetting something painful. ரொம்ப கஷ்டம் தான், இல்லைன்னே சொல்லல. யாரோ நம்மள ஏமாத்திட்டாங்க, ரொம்ப மன வருத்தம் தான், இல்லைன்னே சொல்லல. பட் அந்த மன வருத்தத்துல இருந்து வெளி வர்றதுக்கான சிச்சுவேஷனை நம்ம ட்ரை பண்றோம். Forgiveness is not excusing poor behavior, but we teach them how this poor behavior can be modified. So அதுக்கப்புறம் அவன் நல்லபடியா பண்றச்ச we have to accept. Forgiveness is not denying or minimizing your hurt. It is not that. அது கிடையவே கிடையாது. நம்மள காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம மன்னிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். At one particular point of time, we have to show them what is, why I am there, why I am not talking anything. If I say something, you will be in that particular position where you cannot put your head up அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க போயிடுவாங்க. என்ன ஒரு இது இருக்கு பாருங்க, ஃபேமஸ் ப்ராவர்ப், குனிய குனிய கொட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னைக்கு நம்ம நிமிர்றோமோ அன்னைக்கு அவங்க உட்காந்துருவாங்க, எந்திரிக்கவே முடியாது அவங்களால. சரிங்களா? அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான். This forgiveness does not mean you give up your feelings, but the feelings can be changed when the situations or the scenarios or the experiences that comes. This forgiveness is not about the person who hurt you. அந்த ஆள் இல்லை, பட் ஏன்னா அந்த ஆளுக்கு அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் அமைஞ்சிருச்சு, அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஸோ அதனால நம்ம டார்ச்சர் பண்றாங்க. ஒர்க் ஃபோர்ஸ் என்விரான்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேற வழியே இல்லை. பக்கத்துல நம்ம குழி தோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம எங்க இருப்போம், எப்ப வேணா நம்ம விழுந்துருவோம், இல்லை அவங்க விழுந்துருவாங்க. நம்ம விழாம நம்ம பார்த்துக்கணும். அந்த குழி தோன்றது அவங்க வேலை தான், வேலை இல்லைன்றத கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஆள் இல்லை, அவங்க அந்த இடத்துல நிக்கணும், அந்த பொசிஷன்ல வரணும்னா நம்மள கீழே தள்ளணும். ஸோ அதுதான் அங்க இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஆள் இல்லை, பட் சூழ்நிலை. ஸோ how we have to change is very, very important. Frustration versus appreciation, very, very important. ரொம்ப சிம்பிள் புரிஞ்சுக்கோங்க. கோபம் அதிகமாச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம உடம்புக்கு ஏற்படக்கூடிய கேடுகள், விளைவுகள், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, தி ஹார்ட் இஸ் கோயிங் டு கெட் அஃபெக்டட், ஹார்ட் ரிதம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச், நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் மேக்ஸ் அ செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ், பெட் வெசல்ஸ் வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது, நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகுது. அந்த கோவிட் டைம்ல கூட சொன்னாங்க பாருங்க, ரொம்ப சந்தோஷமான சூழ்நிலையில இருங்க, இம்யூன் நல்லா பூஸ்டப் ஆகும். வெறுமனே நீங்க அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருக்கிறச்ச உங்க இம்யூன் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ யூ மேக் த சரௌண்டிங் ஹாப்பி அண்ட் யூ பி ஹாப்பி, யூ ஹாவ் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் யுவர் இம்யூன் வில் பூஸ்ட் அப். த சேம் ஃபீலிங். Whereas this heartfelt emotions such as love, appreciation, this may cause the heart rhythms to become coherent or smooth.
நல்ல ஸ்மூத்தா இருக்கும், நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தாம இருக்கும். பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட் தட் இன்க்ளூட்ஸ் இன் enhance immunity, hormonal balance, and this appreciation and gratitude will restore the natural rhythm of the heart normal function ஆகிறதுக்கு நமக்கு நார்மல் என்விரான்மெண்ட், நம்ம வந்து இந்த ஆங்கர் இல்லாம ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இல்லாம நம்ம இமோஷன்ஸை நார்மலா வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. நிறைய ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ் இதுல போயிட்டு இருக்கு. when an individual forgives and shows gratitude, என்னெல்லாம் இருக்கும் அந்த இண்டிவிஜுவல் forgiveness இருக்கு அவருக்கு, gratitude habit இருக்கு அவருக்கு அப்படின்னா, happy individuals are more creative, ரொம்ப கிரியேட்டிவான ஆளுங்களா இருப்பாங்க. எப்படிப்பட்ட விஷயத்தையும் அவங்க தனித்துவமா செய்வாங்க. இண்டிவிஜுவாலிட்டி நல்லா தெரியும். they have the helping tendency, they have charitable ideas, they are very much self confident that they can able to face any sort of difficult situation. They have self control, greater self regulatory, very very important. They regulate this is very very important aspects. When the person shows this particular gratitude and forgiveness, they have very good coping abilities. எல்லா கஷ்டமான சூழ்நிலைகளையும் அவங்க தாங்கி வெளியில வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் ஸ்டடிஸ் என்ன ரிசர்ச் ஸ்டடி சொல்லுது பாத்தீங்க. லாஸ்டா முடிய போறோம், வந்துருச்சு, போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. லாஸ்ட் பார்ட் 2 குரூப் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஒரு குரூப் பிளெஸிங்ஸ்க்கும் இன்னொரு குரூப் வரணும். தி அதர் வே வி கேன் ஸ்பீக் திஸ் டாபிக். கிராட்டிடியூட் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் பேன் ஆர் பூம், வரமா சாபமா. இவங்க ரொம்ப மன்னிச்சு விட்டுட்டே இருக்காங்க, பாவம் குனி கொட்டிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா, அது வந்து சாபமா இல்ல வரமா? It is a bane or a boon அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, this is one way it is very 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 blessed. When we have that sort of attitude, it is very very good. The other way, in sometimes we have to be very generous, we have to be very much gratitude, showing gratitude. We should develop forgiveness, but we should we should make them clear that in which situation they are not posing them. உங்களை இந்த கஷ்டத்துல நான் ஏன் போடலன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கஷ்டம் நீங்க தாங்க மாட்டீங்க, இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்காக தான் நீங்க பண்றதுக்கு அமைதியா இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க திருப்பி நம்மள டார்ச்சர் பண்ணவே மாட்டாங்க. அப்படியே அந்த டார்ச்சர் தொடங்குச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம எங்க அவங்கள நிப்பாட்டி வைக்கணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தட் யூ வில் கெட் unless and until you move with these sort of activities. So generosity of friends, right to vote, God given gift of determination, sunset through the clouds, எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லதா கிடைக்கும். வேற இது பேர்டன், இது வந்து ஒரு பேன் அப்படின்னு நினைக்க, இது ஒரு சாபமா நினைச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் பார்க்கிங். என்ன இது வண்டியை நிறுத்த கூட ஒரு சின்ன இடம் கிடைக்கல, மெஸ்ஸி கிச்சன், கிளீன் பண்ணவே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் குறையுது, பேர்ன்டு பை மைக்ரோனியோ சீஸ், அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. எப்படி சாப்பிட போற இடத்துல கூட நமக்கு சந்தோஷம் இல்லை, நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அதுதான். ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் குரூப் ரிசர்ச்ல என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்னா நான் குரூப் பண்ணியிருக்கேன். ஃபெல்ட் பெட்டர் அபவுட் தேர் லைஃப்ஸ் as a whole, வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப முழுமை அடைஞ்சிருக்கு, இட் இஸ் வெரி மச் கம்ப்ளீட் ஹோல்னஸ் இருக்கு. தே ஆர் மோர் ஆப்டிமிஸ்டிக் அபவுட் தேர் ஃபியூச்சர், ரொம்ப வெல் பிளான்டா இருக்காங்க. 25% of them are very happier than the other participants. ஸ்டடி குரூப் இருக்கு, கண்ட்ரோல் குரூப் இருக்கு. ஸ்டடி குரூப் they are very much happy. Reported fewer health complaints, ஏன்னா they have positive emotions, positive health, better health outcome. அவங்களுக்கு இல்ல, so they have complaints high. Experience, the next point is they spend significantly more time exercising than those in the burden group. They can able to do all sort of physical activity. WHO என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 5 days a week, 15 minutes to 20 minutes, nearly 30 minutes எடுத்துக்கோங்க, brisk walking பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த brisk walking அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியுது. ஓகே, they can do exercise more time, endurance நல்லா இருக்கு. 3 மாடி at a time lift இல்லைனாலும் ஏற முடியுது, அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். So benefits at a glance, what is happening இதுல பாத்தீங்க, கிராட்டிடியூடும் ஃபர்கிவ்னஸும் யூஸ் பண்ணா என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது பாத்தீங்க அப்படிங்கறதா. we have blessings versus burdens, என்னெல்லாம் வரமா சாபமான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் grateful heart அப்படி emotions and appreciation, gratitude induce the relaxation response, நமக்கு நிறைய relaxation கிடைக்குது. they have physical symptoms, வலி, கை கால் வலி, குடைச்சல் அப்படின்னு அந்த பிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. தே ஹாவ் மோர் டைம் ஸ்பெண்ட் எக்ஸசைசிங், பிசிக்கல் பெயின் கம்மியாயிடுச்சு. ஸ்லீப் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸ்லீப் படுத்த உடனே தூங்குறாங்கன்னா அவங்க பெரிய பாக்கியசாலின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரியான நல்ல பழக்கங்கள் இருக்கு. தே குவாலிட்டி, ஸ்லீப் குவாலிட்டி, தூங்குறது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல, ஹவு மச் எஃபெக்டிவ் ஸ்லீப் வி ஹேவ், தட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல்.
This gratitude visit reduced depressive symptoms by 35% for several weeks. நிறைய டிப்ரெஷன் மன அழுத்தத்தை நமக்கு குறைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் பிளட் ப்ரெஷர் குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோரிலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீப் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு யாருக்கு கிராட்டிடியூட் நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய இந்த ஸ்டடீஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, பிக் கான்செப்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்ல வரேன் நான் பாத்தீங்கன்னா unleashing the power of gratitude and to inculcate forgiveness habit within the life. This peak period, isn't it? You are in the adolescent group, 18-19 years la irkeenga, extended adult group 21 la irkeenga. Very very important period, because now you develop this habit, this will come to you in your lifelong continuously, and you will have enjoyable moments in your life, not this darkness. You will be such a happy, and you will be very much open minded. You will share the world with many wonders, and these words will make your life more wonders, and miracles can happen by using these kind of words. So you will be having enhanced well-being, you will have very good relationship, you will be optimistic, you will be happy, you will have self-control, you will have better physical and mental health when you're going to use this particular words in your day-to-day life practice. And thank you. If you have any questions, you can ask me. And special thanks and credits to all the people who made this possible, and especially Dr. Harihara Sudan, Professor, Head of the Department, SA Engineering College, and special spell of thanks to the management, faculty, technical staffs, and the students of the SA Engineering College. Thank you so much. And Dr. Suresh Kumar Murikesan, a special thanks for his online resources. And these are the resources I referred for the content. You can have a look at it. Any questions or any clarification you need, you can just ask me. Thank you all. Ma'am? Hello, ma'am. Can you hear me? Ma'am, can you hear me? மேம் முடிஞ்சுதா மேம்? ஹலோ ஹலோ. Sir, ma'am. can you? Yes ma'am, okay ma'am. Finished the ma'am Session- session. Yeah, the session was over, but I could not get any response. Sorry ma'am, sorry. Okay, inge technical some difficulty ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am, thank you for your valuable time ma'am. Thank you once again ma'am, and thank you students for the
Thank you. Once again, we will meet tomorrow, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful செக்ஷன் speech. ஓகேவா சார்? எப்படி இருந்தது? ஒரு ஃபீட்பேக் எப்படி அதை கிடைக்கும்? நான் இது முடிச்சிட்டு வரேன் மேம், ஃபோனுக்கு வரேன் யா மேம். யா ஓகே ஓகே சார். Okay. தேங்க் யூ. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So tomorrow we will meet once again.